Good morning from Manchester Piccadilly. Today I'm travelling on the 0935 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Stalybridge, Huddersfield, Dewsbury, Leeds, York, Malton, Seamer and Scarborough. Normal of unit 185146 on its own. As this train only has 3 carriages and unreserved seating, it's expected to be very busy, especially during the summer holidays, which is today. Cross-country service arriving into platform 3. We're in platform 1 at the moment. Seats are actually very comfortable, especially for a long journey. It's 2 hours and 20 minutes today, all the way to Scarborough from here, Manchester Piccadilly. First time on Transpennine Express. Sadly it's not a Nova 3, one of the newer trains, class 68 with Mark 5A carriages. Downgraded to a 185. Should be ready to depart Manchester Piccadilly at any moment. Finally, we are now departing Manchester Piccadilly. Our first stop is Stalybridge. Let's hope the automated announcements switch on. And we're racing Avanti out. 390002 is going to form the next service to London Euston. We're racing 390134 out at the moment. Good morning to all passengers joining the service at Manchester Piccadilly. This is the 935 Transpennine Express service to Scarborough. The service will now be calling at Stalybridge, Huddersfield, Dewsbury, Leeds, York, Malton, Seamer and Scarborough. Once again, I do apologise for the service today. We have not got the train that we were supposed to have. We were supposed to have one of the newer 5-coach trains with lots of space on it. Unfortunately, there's a fault with that, and to stop the service being completely cancelled, we have been stuck with just one of these 3-coach trains instead. 2 knock-on effects of that is the train is going to be ridiculously busy. There's no other way of putting it, there's no point sugarcoating it. It is going to be crazy busy. It's Friday, it is summer holidays, the weather's lovely. We are going to be very, very crowded, unfortunately. Also, the other knock-on effect is we can't use any seat reservations at all. The main reason for this is that we will have passengers
We've got seat reservations for coaches that on this journey today simply don't exist. We would have had 5 coaches, unfortunately we have only got 3. So again, I do apologise that there is no reservations on board the service today. If anyone does have a first class ticket, the first class area is located at the very rear of the train. The front 2 coaches are all standard class. If you do need to use the onboard facilities and you can get to them, there is a toilet located in the middle coach, and there is also one at the very rear of the train as well. Once again, this is the 9:35 Transpennine Express service to Scarborough. Again, apologies for the train being very, very crowded and for there being no seat reservations on the service today. Don't think there'll be any catering available.
This route is going to be electrified at some point. Well, shortly arriving at Stalybridge. Stalybridge will be the next stop. Change here for Manchester Victoria, Wigan and Southport. Wonder how long it will be until it's fully electrified. Next 5 years? I know. One of the 769s on the other side. 769448 with the northern service to Southport.
This is Stalybridge. This is the 0951 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Huddersfield, Dewsbury, Leeds, York, Malton, Seymour and Scarborough. Our next stop will be Huddersfield. They did show me a house that Catherine quite liked. What was interesting about it, see, I said, well, this was really huge. It was a cottage, which I can't really tell. But the thing I didn't understand, it's surprising. They used to be particularly around London, already completely. The prices tended to only be and they were saying that This means we are now ready to depart Stalybridge, with our next stop of Huddersfield coming up in about 15 to 20 minutes. And the displays are still off, so just manual for the entire journey to Scarborough. Definitely busy, thanks to the luggage on the storage racks. So it's either manual announcements or no announcements at all. Maybe there's no electrification beyond Stalybridge yet towards Huddersfield or Leeds. If this was a Nova 1 set, then it would be on electric power from Manchester Piccadilly to Stalybridge and diesel power for the rest of the journey beyond Stalybridge to Scarborough.
Mossley. It's Northern managed, even though Northern no longer called Air. Same with Greenfield, Marsden and Slaithwaite. Some lovely tones from the driver. Greenfield, also managed by Northern based on the signage.
thanks. What side are the doors opening on at Huddersfield? I think we'll have to wait until we actually get there. As tempting as it sounds to get something from the trolley, I think I'll wait until we actually get to Scarborough. No sign of electrification here. I mean, there will be eventually. Marsden, another northern managed station. So if you're all sat right behind the driving cab, you can hear the AWS, driver safety device or driver vigilance device depending on the train type, and even the guard buzzer. Slaithwaite, another northern managed station. I think most, if not all of the stations on this journey that will pass through are northern managed. Huddersfield, Malton, Steamer and Scarborough managed by Transpennine Express. York is managed by LNER, Leeds is managed by Network Rail. Leeds is also the first station to have Anne's voice. Anne has been at Leeds since 2002. Apparently. Most like the first station replaced Phil
shortly be arriving at Huddersfield. If you are leaving us here, make sure you have all your luggage and belongings with you. Change for services to Sheffield and Bradford interchange. Thank you for travelling with Transpennine Express, and please mind to step down from the train to the platform. And the trolley's gone back to the very back of the train, I assume, which is where first class is. Shortly be arriving at Huddersfield. If you are leaving the service here, please do have a check to make sure that you've got everything. And please do take care when stepping down onto the platform. Huddersfield will be the next stop. Wonderful from the guard. Even if it's not the train type we were expecting. Yes, we're approaching Huddersfield. (158,870), possibly waiting for the next northern service to Sheffield. Managed by Transpennine Express based on the signage here. Not sure if Anne or Celia is announcing here. Definitely Anne if it's Transpennine Express managed, or Celia if it's managed by Northern. Doors are opening on the right hand side in the direction of travel. This is Huddersfield. This is the 10:09 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Dewsbury, Leeds, York, Malton, Seamer and Scarborough. Our next stop is Leeds. Dewsbury, not Leeds. Dewsbury is after, Leeds is after Dewsbury. (185,129) is off to Manchester Airport, I assume, or Manchester Piccadilly.
be in Dewsbury in about 10 minutes or so. Nope, looks like they're not switching it on at this point. Deighton, Northern managed, I suppose, with Celia Drummond announcements. Thankfully, LNER have rolled Anne out to all of their managed stations. Thanks, driver. Another 185 is probably going from Leeds to Huddersfield, Saltburn to Manchester Airport, or Scarborough to Manchester Piccadilly, or even Hull to Liverpool Lime Street. Mirfield haven't been through here since last year when I was on the Grand Cancel service from London King's Cross to Bradford interchange. Actually, it's Grand Central. Grand Cancel was just a nickname because many of their services have been cancelled recently. From London King's Cross to Bradford interchange.
will shortly be arriving at Dewsbury. If you're leaving us here, please make sure you have all your luggage and belongings with you and mind the step down to the platform. Thank you for travelling with Transpennine Express. Change here for Brighouse, Todmorden, Rochdale, Manchester, Victoria and Wigan. We'll shortly be arriving at Dewsbury. Dewsbury will be the next stop. Perfect timing from the guard. Oh, there's an over 3 set. Finally, one that runs. In the back it's 68030. Still prefer the Chiltern ones as they run more frequently and have Julie Berry voice. It's also on the Piccadilly line. Lots of people getting on here. Might want to keep your bags away from the door. This is Dewsbury. This is the 10:18 Transpennine Express service to Scarborough. Calling at Leeds, York, Malton, Seamer and Scarborough. The next station is Leeds. Yes, and there's unreserved seating throughout the entire train because of a different train type than usual. Just sit in any available seat. Yes, because it's not the train type that you were expecting. It's going to Scarborough. Definitely on the correct service. Once again, different train type. Wasn't expecting 3 cars either. Because the newer ones have 5 carriages. First class is at the very back, coach seat. Coach C is standard and first, coaches B and A are entirely standard on these 3-car trains. On the newer ones with 5 carriages, coaches A, B, C and D are entirely standard, coach E is entirely first. For those joining us at Dewsbury, this is the 10:18 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Leeds 10:31, York at 11:01, Malton 11:28, Seamer 11:45 and finally Scarborough at 11:53. Next stop is Leeds.
Northern managed with Celia Drummond. This is a window seat. Not all seats align perfectly with the window. And there's a class 158. 158907. And I couldn't see who that was at the rear, but it's definitely going to Wigan from Leeds. Soon be arriving at. Oh, it's. No, never mind. We're not nowhere near Leeds yet.
Leeds. If you are leaving the service here, please have a good check to make sure that you've got everything. And please do take care when stepping down the platform. Leeds will be the next stop. So we're arriving into Leeds. If you are leaving us here, make sure you have your tickets ready for the barriers that are in use at this station. Change here for Harrogate, Bradford, Skipton, Nottingley, Wakefield, Doncaster, Selby, Brough and Hull. This is Leeds where the train terminates customers. And also Intercity 225 sets. Also change here for Ilkley. About an hour after leaving Manchester Piccadilly, finally made it into Leeds. Class 158 on the other side, no idea where that's off to, possibly Harrogate. Oh wait, the 170 is going to Harrogate. 158, no, haven't got a clue. Well, see, but let me close it. It's not the easiest to play this well. It's one of those places that's actually probably easier to read than countries. Looks like we're arriving into Leeds on time, thankfully. Maybe that 158 was going to Nottingham. 158791 with the next service to Sheffield. And 1950 at 195 is possibly going to Nottingham. Or maybe it's going to Lincoln or Nottingham. A Nova 1 number 802211 from Newcastle to Liverpool Lime Street. This train is expected to get really busy from here, from Leeds. Please make sure there's plenty of seats available. Put any bags underneath the seat in front or on the overhead racks. Platform 16 for the 10:45 Transpennine Express service to Manchester Airport. This is Leeds. This is the 10:34 Transpennine Express service to Scarborough, calling at York, Malton, Seymour and Scarborough. The next station is York. I know it's unreserved seating on this train today, so you can sit anywhere. Okay, cool. Cheers. It's because it's a different train type than usual. All right. Normal, la gente se apelotona ahí, la gente se apelotona siempre, porque lo más cerca de la escalera. Mira, voy a mirar tú.
¿Quieres que te lo vuelva a mandar? No, no, está bien. ¿No tienes un sitio de archivos? Ya, a ver, si lo tengo aquí se lo puedo mandar del tirón. Está por aquí, ya lo sé. 坐那小姐儿对面儿行。都坐这儿吧，坐这儿。 Mira, aquí está. 太累了，那你坐吧，你坐那儿。 Es que aparecieron más cosas. No, ya Aparecieron está. más 在这上 cosas. 比较点。 Nada más. Sí, sí, más de esas fotos. ¿Viste? Mucho más. Te los mando otra vez, Cristian. Te los mando. Y así los mandas como de un tirón. ¿Quieres hacer mi caso? Espérate, espérate. The door's closing. I guess we are now ready to depart Leeds. Fue después de... Ahí. Ah, mira, todo esto, ¿no? Pero hay otras cosas que te mandé al final. Que son esas, vale, está bien. Todo esto, no, esto no. Eso. Platform 16 for the 10:45 Transpennine Express service to Manchester Airport, calling at Dewsbury, Huddersfield, Stalybridge, Manchester Victoria, Manchester Oxford Road, Manchester Piccadilly. It's calling at Dewsbury, Huddersfield, Manchester Victoria, Manchester Oxford Road, Manchester Piccadilly and Manchester Airport. This train has 3 carriages. The doors must be locked by now. Can't really tell. Maybe if the guard does the buzzer to the driver. Sí, señor. Sí. Vale, sí. Same again, I think. ¿Le has dado fecha? Por cierto, te voy a mandar la foto. No le has puesto Le fecha. voy a decir ahora. Si me dices, Me tienes que contestar ¿me puedes decir? antes del 15 porque ella tiene que hacer presupuestos con moving companies. Y es importante saber si llevo esas cajas o no. Porque tiene visitas de los removal companies. Antes del 14 de octubre. ¿De octubre? No, 15 de 15 de agosto. agosto, 15 de agosto. Coño, Hasta el 15 de agosto. antes del 15 de agosto. Vale. Okay, we are now ready to depart Leeds. For those joining us at Leeds, welcome aboard this 10:34 Transpennine Express service to Scarborough, calling at York, Malton, Seamer and Scarborough. Our next stop is York. We're supposed to be there in about half an hour. Cuidando de removal companies. Morning to all passengers joining the service at Leeds. This is the 10:34 Transpennine Express service to Scarborough. Service will be calling at York, Malton, Seamer and Scarborough, where we're due to arrive to terminate at 11:53. I do apologise, we have not got the train that we were supposed to have today. We should have had one of the nicer, newer 5-coach trains with lots of room on it. Unfortunately, due to faults, we haven't got that train today, and to stop the entire service being cancelled, we have got one of these 3-coach trains instead. The knock-on effects of that are, as it is Friday and it is summer holidays and the weather is lovely, the train is going to be crazy busy. I do apologise for the cramped conditions, but unfortunately we had to make do with this train. The other knock-on effect is unfortunately we cannot
have any seat reservations on the service. The main reason for this is we'll have passengers for this service with seat reservations for coaches that today simply do not exist. Yeah, speaking of crazy busy, that's what it is at the moment. If you have a first class ticket, the first class area is located towards the rear of the train, and that is for first class ticket holders only. Once again, this is the 10:34 Transpennine Express service to Scarborough, and the next stop will be York. Where do you plug in? It should be. Is there another one? Or is it Oh, right here. Got it. Thank you. I think it's only one. There's also 2 USB ports. Here. Oh, okay, Yeah, thank you. Thank you. Actually, it's one USB port, I think, in the same area. This one's got a plug. He's carrying black. Mira, Christian. Mira. Similar to Transport for Wales, who also have 5-coach, 4-coach loco hauled services from Cardiff to Holyhead and Manchester to Cardiff and Swansea. Sometimes, most of the time, those trains are often swapped out for trains of 2 carriages or 3 carriages, 153, 150, 158 or 175 or 197 once they're able to go to Cardiff. Once they're able to go beyond Cardiff to Swansea. 197s are operating between Cardiff and Holyhead at the moment. Thanks, driver. ¿Huele con ellos? No, porque es súper caro. O sea, no, Y aparte que lo hice una vez y su información era una puta mierda. o sea, el vuelo en sí son 45 euros me ha costado, está bien. ¿Para dónde? Londres a Sevilla, eso lo veo bien. Is that your bag, yeah? Oh, sorry, I was just checking if my bag was there. Yeah, it's there. Good. Londres es 45 euros, Londres a Sevilla. Y Because there's no seat behind me. después, Not that anyone's going to try and do something to it. It's not raining, que te cobran por... Pero ¿cuándo but I brought my bueno coach just para in ir case a- it does. Creo que son 30 euros lo que es el pago que tu maleta contigo. 30 euros, ¿no? O sea, me cuesta lo mismo que un ticket. Ryanair son 20 más. All Transpennine Express services are going to be ¿Por qué vuelas con vuelo? packed. Crazy busy, even in No, first porque es lo más class. barato que hay, ¿ves? Mira, 45 euros el vuelo y 32 solo subir el cabin bag. Eso es ilegal. Transport for Wales, the exact same O sea, thing. lo están llevando a juicio. ¿no? On Es the ilegal. on the Holyhead and Llandudno services, so Manchester Airport to Es Llandudno, ilegal. also to Holyhead from Cardiff Central, Birmingham International and Manchester Airport, and also from Manchester to Carmarthen and Milford Haven, Swansea to Pembroke Dock, Están llevando a juicio a Ryanair también. Hay artículos. Birmingham International to Aberystwyth and Morley, with trains dividing at Machynlleth. Cross gates. Mira, aquí, donde lo he guardado, aquí, que voy aquí, voy guardado y ahora te busco y te lo voy a poner. Bueno, claro, esta gente ahora ya no hay, bueno, no tengo wifi de esto, ¿no? Pero lo dice, hay un artículo y todo, ¿eh? Hay un artículo y todo, ¿eh? Sí, sí, yo lo he leído también. Lo voy a preguntar aquí si sale algo en plan de...
No sé por qué no tengo yo Wi-Fi. un portátil nuevo también. ScotRail, also the same thing on many of their long distance routes. West Highland, Glasgow to Oban and Mallaig. Highland Main Line, Glasgow and Edinburgh to Inverness. Also Glasgow and Edinburgh to Aberdeen, and Aberdeen to Inverness. Many 158s with 2 coaches or 170s with 3. Even I've got a you know. You can know what it is. Garforth, 拿符问你点儿是个忘了，你自己输入啊，不多人家。 hello, So I've got 3 to go. goodbye. Some coat hooks up here. East Garforth. Terminar algo más para mirar. Vamos a venir aquí. Micklefield. Yeah, my ticket didn't include seat reservations, so I'll probably upgrade to first class on the train back, only if it's an over free, provided it actually runs, of course. Maybe I'll, as soon as I get to Scarborough, walk all the way to Greg's, then try to leave as soon as possible. On an over free, preferably one that goes all the way through to Manchester Piccadilly. Está guay, tío, este está guay, ¿sabes? Te puede dar un paseo por aquí, este es un paseo marítimo, ¿sabes? Por el castillo de Ravensthorpe. Claro, no hay que caminar tanto para allá, pero podemos dar una vueltita por aquí si quieres. Vale, vale. ¿Qué te parece? Fenomenal, pues. Y podemos volver a la hora que queramos. No estamos ceñidos a volver. No. Las vueltas, lo voy a mandar a hacer un pantallazo y así lo tenemos si quieres. Así que no vamos a volver con el amigo. Tenemos que preguntarle cuando vuelva. Venimos con él. 不会唱吗？不会唱吗？二会，二唱的时候。 Mira, los hay peores. La salió 76 libras. Tan mal. 76 libras para volar entre UK y España, tío. Ah, volar. Volar, 76 libras.
colgantes de Pero te han robado, nos roban a Soon todos. passing through Church Fenton. O sea, yo acepto que sean 70 libras, pero que ese es el precio del vuelo. Que no sea porque tengo que pagar 30 libras. O sea, no intentas hacer más que Efectivamente. el precio del vuelo y luego clavarme por cualquier cosa que yo quiera. Es ilegal. Y me parece también un poco lo de fiabilidad, subirte al avión, eso no te lo pagan. O sea, los asientos son carísimos también. Los asientos lo puedo medio entender. El No asiento. entiendo por qué tengo que pagar un asiento. Ya. Si tengo que ir en ese avión, Sí. se me debe dar un asiento, punto. Sí, pero o sea, No es esto. Pero yo entiendo que, o sea, yo creo que deberías tener asientos a libre disposición que son los de atrás. Y los de adelante los pagan, por ejemplo, ¿vale? Eso lo puedo entender. No entiendo por qué tengo que Pero pagar. tú vas en un AVE y no pagas, o sea, tú coges tu asiento de más. Efectivamente. O sea, Porque ya está incluido en el ahora lo que se precio. está aprovechando es eso, te clavan por cualquier otra cosilla. Subirte en el avión, pobre Eso es. Y luego, a estas personas obesas quieren ahora cobrarles 2 asientos. Sí. Eso me parece súper feo. Sí. Súper feo. Cuando tu obligación es tener para todo, Para todo el mundo. para todo el Inclusivo. mundo. Igual que no tienes para Church silla de ruedas. Fenton. No, sí tiene, claro, tiene. ¿Dónde? Hay aerolíneas que no tienen para silla de ruedas. Porque le tienen un transporte para traerla y sin meterles en el avión. Ya, Claro, pero le tienes que bajar de la silla para sentarte. no es directo. No, pero lo que hacen es les sientan en el asiento de delante y ya está. Claro, pero si hay un problema de baja hecho culpa de ellos. Eso no la ponen ¿Entiendes? Entonces, o sea, eso hay que pensarlo. Nosotros Claro. porque somos afortunados, pero hay que pensar esas cosas. Los son un coñazo, la verdad, para gente. O sea, no es El que tenga silla de ruedas tiene que ser. no es fácil para ellos, ¿sabes? ¿No has desayunado nada antes? No. Yo no tenía hambre tampoco, yo no sé. Y luego, Cristian, quería hablar contigo. Maris no te ha dicho que estaba ido, ha vuelto, no te ha dicho nada. No he dicho El nada. viaje, Yulskelp. Ya hablaré con él, pero es que es muy difícil. Por una cosa a otra y es difícil hablar con él. Desde que hablé. porque siempre te estás comunicando con él. No, hay veces que sí, pero ahora yo creo que él está mal liado y se queda, ¿sabes? Antes era mejor porque él solo se estaba centrando en sí mismo, ahora está intentando avanzar más con el trabajo. There's only some electrification here. Pero es lo que estoy diciendo, que al final, cuanto más retos tienes, o sea, tienes lo de Mónica, el trabajo, Lola, su crecimiento personal, y soy tanto que la mente no puede, entonces yo acepto lo que hay que priorizar. Bueno, al menos se habla contigo, ¿eh? Sí. Bueno, veremos. Al menos. Veremos qué pasa. Eso va a ser trabajo. Cross-country service from Edinburgh to Plymouth. Para mí lo más importante es que estoy hablando contigo un poco. Que por lo menos he sabido algo gracias a vosotros. Y él ahora con lo de Italia, ¿qué pasó al final? ¿Se fue? ¿Vino? Sí, estuvo en Italia. Yo me dijo que estuve, pero no me dijo nada más, la verdad. ¿En qué consistía ese servicio? No sé si es una colaboración o no sé. Pero yo creo que ahora And las over there is the colaboraciones East son Coast más Main Line. que era una de las cosas que te decía. Ya antes, por estar en Europa, creo que los fondos, o sea, creo que las universidades igual tienen un fondo común con Europa que para hacer colaboraciones. Definitely the East Coast Main Line. Not long now till we arrive into York. Digital mismo que ahora no, o sea, que es verdad. You change at York, Viene de nuevo a lo que Harrogate, Middlesbrough, Sunderland, Darlington, Newcastle, Edinburgh, Doncaster, and London King's Cross. So for Selby, Rough and Hull. Ahora como Mónica, Lola o no tienes tiempo para centrarte
puedo hacer esto, además de todo el trabajo tal, porque tengo estabilidad en mi vida. Que es verdad. ¿Sabes? Porque tengo estabilidad a nivel de contamana, ¿sabes? O sea, si tú tienes estabilidad, tienes margen para hacer estas cosas, ¿sabes? Mirar con Germán, hay que hacer esto, pues lo hago, ¿sabes? Es que todo esto es un esfuerzo, ¿sabes? Esto de practicar. ¿Esto qué es? Esto no es, ¿no? No, La gente se mueve. quedan como 4 paradas. Esto pasa, esto va a York ahora, creo. Soy yo. Pero lo que te digo, esto es el David Goggins también, que si no compartimentalizas tu mente, tienes las cosas organizadas, lo que piensas y tal, no puedes avanzar. ¿Qué verdad? Y yo soy así, ¿eh? Yo hago mis situaciones y pongo mis fechas. Digo, para tal fecha quiero esto, para tal fecha quiero esto. Y me funciona. No, pero no. Soy flexible, ¿eh? No, pero no digo a nivel de eso, digo a nivel de organización. Si tú tienes caos en tu cabeza, un montón de cosas, claro. ¿sabes? Entonces no puedes avanzar. No. Coges estas cosas chiquitillas. Yo sabes que a Tamara digo, Pero yo es que llevo aquí tanto tiempo. That Save Ticket Office's petition is now at 71,000 subscribers. Deadline is 18th of October 2023. At 100,000, this petition will be considered for debate in Parliament. Problema porque está saliendo mucho en YouTube para ver a Dora y todo eso. y eso es un problema. Realmente no We es- want the government to require train operators keep ticket offices open and platform staff at train stations to help maintain health and safety standards and customer information. Train companies provide an important public service and some are subsidised by the government and should be required to maintain standards. Por eso me alegro de haber dado con Germán, mano. Sí. Government responded on 14th of July 2023. There has been the rail industry must modernise to provide the service passengers deserve, moving staff from behind the ticket office screens. Train operators are consulting passengers on the proposed changes. There has been a significant shift in the way passengers purchase tickets, with just 1 in every 10 transactions taking place at a ticket office in 2022-2023, down from 1 in 3 a decade earlier. 99% of all transactions made at ticket offices last year could be made at TVMs or online. Together with the rail industry, we want to improve and modernise the experience for passengers by moving staff out from behind the ticket office screens to provide more help and advice in customer-focused roles. We have been clear that no currently staffed station will become unstaffed as a result of this reform. These reforms will bring our stations in tune with what customers expect from other modern and responsive services, including supermarkets and banks where customer assistants help with information, support and making digital transactions on the shop floor. To propose any changes to the opening hours of a station ticket office or to propose its closure, train operating companies must follow the long-standing process set out in the ticketing and settlement agreement. Train operators must consult on any proposed changes, advertising them at the relevant stations and inviting members of the public who wish to comment on the proposal to write to the relevant passenger body, Transport Focus or London Travel Watch within a 21-day public consultation period. Under the ticketing and settlement agreement, we're proposing major changes to ticket office opening hours, including closures. Operators are required to take into account the adequacy of the proposed alternatives in relation to the needs of the passengers who are disabled, and to include this in the notice of the proposal sent to other operators and passenger groups. We would also expect operators to consider other equality-related needs and to make this Got a short be arriving into York. If this is where you are leaving in the service, consultation. check to make sure that you've got everything. Deluded fail And team what you take care when stepping down off the platform. discussing York will be the next stop. will shortly be arriving at York. If you are leaving us here, please mind the step down from the train platform. Doors are opening on the right hand side in the direction of travel. Change here for Doncaster, Selby, Brough Hull, London King's Cross, Poppleton, Harrogate, Vale. Northallerton, Darlington, Newcastle, Edinburgh, Menos mal que tú eres organizado.
Middlesbrough, Redcar Central, Saltburn, Hartlepool and Sunderland. Pero sabe, sí, de papeles y profesionalmente estás muy organizado. And what they mean by getting staff out from behind the counter is they're actually forcing them out of jobs. Thousands of staff working in ticket offices, redundant, disgusting, really. Yo lo que estaba pensando es que si en las maletas esas no te caben zapatos, un par de zapatos o unas camisas, Lo puedo comprar, déjalos. Apparently upgrading to first class on Transpennine Express is about £20. Sí, sí, yo lo sé, ¿no? Porque acuérdate que Madrid tiene Just need to check the Transpennine Sí, Express en Madrid voy a website. librar algunas cosas. ya, pero tienes una cosa. 看着干啥呢？还等会儿啊！ ¿Sabes? 不行，等声啊，影响别人了。看大伙儿 There 的 actually doors are opening on the left-hand side direction of 这人 travel. 多地方。 801-223 is operating this LNER Azuma non-stop to London King's Cross. Calling at London King's Cross only. Should arrive into London in about 2 hours. 跟弟坐这桌一会儿，跟弟坐这桌啊，先等着，等他们先出来。胖人那等那个。 Tickets on the homepage already. Travelling with us first class. Entonces, Oh, it's a Class 155, one of the rarest train types in the UK. Only operating in Yorkshire, really, about Leeds, Bradford, York, Hull. On the day, the price depends on how far you're travelling. It will cost either £10, £15 or £20 per person one way. Simply find an unreserved first class seat and pay the conductor for your upgrade. 到处都恶心，到处。 Oh, I found the 68025. Which class 60 is better? Chiltern Railways with Mark 3 or Transpennine Express with Mark 5A? This is York. This is the 1103 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Malton, Seamer and Scarborough. The next station is Malton. Yep, as I expected, full and standing from Leeds. $68025, superb. Nos ponemos crema en 20 minutos. no se te ha ponido cinturón. No, estoy como no sé. Tú vas a empeñar, todo el día. Yo creo que tengo esto. Sí, eso Pero está si no me lo sujeta el pantalón. Entonces digo, el cinturón ahí, pero es un cinturón que me gusta, o sea, porque como espirales, que te puedes meter en cualquier momento, que no tiene agujeros. Hay un cinturón así. Hay un cinturón que tienes que poner botas y es apretar aquí. Lo he visto y son buenísimos. Yo prefiero ese tipo, ¿sabes? Cuando Yo no tengo te mucho. Ah, pues si no es como... O sea, la vuelta va a ir petadísima. Por eso hay que... Yo iría 20 minutos antes a la estación para estar delante del tren. Pues mira, si esto va así ahora, Y eso es York. Sorry. que sigue entrando más.
No one's getting on. No one else is going to get on this train. Transport joint service here at York. This is the 1103 service to Scarborough, calling at Malton, Seamer and Scarborough. I do apologise that the service is so ridiculously busy. Unfortunately, the bigger train that we should have had has a fault, so we've had to use this 3-coach train to stop the service being completely cancelled. Again, I do apologise that it is so very, very cramped on board. En España te hacen eso. This is why some people refer to it as Toilet Paper Express. Mind the doors, please! Train's now ready to depart. It's the 1103 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Malton, Seamer and Scarborough. Our next stop is Malton. We are scheduled to be there in 25 minutes. Lots of people. Just exactly how I imagined it. Pon ahí que te dan business. What do they give you to find business? Apparently we are ready to depart. Sort of, because it looks like we're going nowhere at this point. Thanks to those just blocking the doors, apparently. Yep, you can hear the other doors closing. This is the 1103 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Malton, Seamer and Scarborough. The next station is Malton. 68029 is 68029 Courageous is resting as well. Transpennine Express service to Scarborough, and we will be calling at Malton, Scarborough. Once again, I'm so sorry, I do apologise for the conditions on board today. We shouldn't have to try to move trains when lots of money. Unfortunately, with the 3-coach train instead, and managed to avoid being completely cancelled. It's probably not no consolation to anybody that the train is so ridiculously busy. It's very, very full as well. So I do apologise for that. The other knock-on effect of not having the train we should have is that unfortunately we can't honour any seat reservations on this service at all today. The main reason for that is because passengers with seat reservations for coaches that on this service today simply do not exist due to us having a shorter train than we should have had. Again, this is the 1103 Transpennine Express service to Scarborough, and again I do apologise for the ridiculously cramped position on board. Reservations available. ¿No dormió bien, no? No, es ahora mismo que me acabo de pasar. ¿Te quieres poner de pie? ¿Quieres ponerte de pie? Estoy estirando, a ver. No tengo sensación de pedo ni nada.
Encima no te pone ni el aire, ¿eh? Got it! Este tren va tarde. Queda media horita. ¿Cómo se va a alcanzar? Ahora va a Tamara. 11. Y que una vez ahí se va a ir a ver Va a estar en Sevilla y como estudiante. en la casa de Malton only has one Yo creo platform. que eso tiene más sentido. Porque así no está Once muy again, tanto thanks porque la to boda se driver. produce algo, porque también si tiene que organizar algo de la boda, está al lado. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene a sus padres. Claro, ¿Entiendes? Ella va a la biblioteca. claro, te lleva a la biblioteca y estudia. Y entonces, no sé cómo va a salir ella en el examen. Tiene examen el día de la otra boda, de otro amigo. ¿Verdad? O sea, tiene El examen por la mañana y la boda por la la boda, tarde. que es cuando yo vuelvo el jueves ese, el 19, yo vuelvo el jueves 19. Pero el examen suyo es el El examen suyo es el 21, que es el día de la boda. o sea, el 19 más. ¿Y qué pasa? El 19 voy y me Esa quedo es la ahí. boda de Isa. De Marisabel, otra. O sea, ella va a una sin ti. No, las dos voy. El 19 y el 20. O sea, hay dos bodas también. ¿Cuánto pagas tú por bodas? No sé, no lo hago tan mala, pero yo no le quiero soltar mucho. O sea, es buena gente, pero por ejemplo, la Isa es buena amiga de Tamara y tal, pero digo, eso es pasta, no quiero soltar nada, es que se monta la verdad. Es una barbaridad. Para gente que no conozco y tal, por lo menos pago el cubierto y ya está, ¿sabes? Pero Isa se casa en el hotel de Romana, donde nos hemos querido. Sí, eso es. Pero ella trabaja ahí. Y ella está organizando eso. Así que sí, pero la verdad que es eso, que yo voy eso para apoyar a Tamara, sé que son amigas cercanas de Tamara y no voy a estar mejor. Yo no puedo hacer 2 meses, lo que yo no hago en España. Es una barbaridad. Sí, pero bueno, es como si fuera una boda de una de mis iguales. O sea, es que las dos son dando por culo que Está jodiendo la otra. es como si se casan y se lo de Madrid. Estas dos son de su grupo de toda la vida. Sí, sí. Entonces no voy a no ir, ¿sabes? Pero Yo eso lo entiendo. no, pero mira, mejor porque ya estoy ahí, ¿sabes? Que no es que me jodería más tener que coger un vuelo desde aquí para ir el fin de semana, no, ¿sabes? Que eso si no estuviéramos en eso. Y eso es lo bueno de estar en España ahora, que para estas cosas no es tanto lío, ¿sabes? Porque si no te tienes que comer lo que cueste el vuelo para ese fin de semana, porque no tienes otro fin de semana, ¿sabes? Entonces lo que puedo hacer es eso, coger. Luego tengo una ceremonia de naturalización, eso cuando es la nacionalidad, que tengo que venir para eso. Y entonces, cuando eso sea, y aprovecho lo del hospital también, Vale. se va a ser en Leeds.
tarde como 6 meses, ¿sabes? Porque se la paga cuando más o menos 6 meses, ¿no? tenga yo más vacaciones. O sea, Eso puede ser para enero o febrero. sería ideal eso, porque ya sí lo tengo para entonces. Pero sí es verdad que con dinero empadronarme en el país hasta que me den todo eso. Hasta que me den todo eso por lo menos y tal. Hasta que te den pasas a Sí. Bueno, tú Y tienes sigo operando como está operando ahora, claro, por la privada ya no me Eso es. Si te piden el DNI, tienes el DNI. Sí. ¿No te caduca hasta cuándo fue? ¿Marzo? ¿Cuándo te caduca el DNI? Febrero. Pero eso lo hablo con Germán y ya está, Yo creo que eso es lo mejor. Y así yo doy todos estos documentos y me verifican que todo está bien, la verdad. Vale, entonces, y ella, una vez que pase el examen, tiene que esperar meses. What if para- Transpennine Express used 175s and Transport for Wales used 185s? Yo creo que se va a dar de alta y tal. Pero claro, depende de lo que encontremos. O sea, igual es posible que nos podamos meter en un piso sin llamar a tener nóminas, ¿sabes? El papel de Hacienda ya no tiene Hacienda, ¿no? Hacienda no tiene tampoco. Ella no ha pagado impuestos en España. Tú tampoco has pagado impuestos en España. Ella tampoco. Porque te piden eso también. Nobody uses tickets anymore. ¿Cómo cambiar nuestra Nobody uses ticket offices anymore, except at Lancaster at 10:35 on a Friday morning, where people prefer people. Save ticket offices. Si no, se puede hacer bajo el nombre de otra persona. Creo que lo dejan que eso tampoco es legal. Alquilarlo, te dice alquilar la persona que vive ahí. Eso es. Si no te pueden meter más embolado y todo. No lo sé. No. Y es que yo estaba pensando. No, Cristian, que todo lo que hay en la casa no tengo que deshacer muchísimo porque los pisos son más pequeños y si pido 2 habitaciones, sabes que no voy a poder tener muchas cosas. No. Y lo de la cocina también, o sea, lo estoy deshaciendo de muchísimas cosas. Sí. Yo también cuando vaya para Madrid y me desharé y tal. Yo realmente no sé qué, ya, o sea, todo lo mío tiene que estar en el piso mío con tamaño. Ya me tengo que liberar muchas cosas, no puedo depender del que no tenga mis cosas también, porque no tengo espacio para tus cosas. Claro, pero en el momento que yo me mudo, lo ideal sería una parada en tu casa. O si no, lo movemos nosotros en mi coche. Lo movemos No, nosotros. lo que pasa es que son los muebles. Los muebles, Pero tú no tienes muebles míos, ¿no? las camaquillas, el cabecero, la mesa de Ya, pero eso irá escritorio. para el piso tuyo. ¿Eh? Eso irá para la segunda habitación Eso de tu es, piso, ¿no? eso es. Claro. Y luego había pensado en la cama de Giovanni, meterlo en el salón, como y poner una tabla encima que se puede quitar y poner si alguien, otra persona viene a recibir, ¿sabes? Pero se va a ocupar mucho espacio. Yo creo que eso me ocupa mucho Yo me espacio. desharía de eso. Deshacerme de la cama de Giovanni. Claro, you cross that. ¿Sabes por qué? Porque los cajones que tiene Giovanni están muy bien. Ya, pero Esa hay que cajonera pensar está en bien. que tú vas a tener 2 habitaciones nada más. You'll find other things for storage. Es que ese colchón está bien y la cajonera está bien.
Pero igual te pones a vender porque si tú sabes que te vas a meter en un piso de 2 habitaciones, ¿no? Ya. Eso te digo, yo no sé si va a haber. O sea, yo eso tendré que verlo cuando tenga el piso. Claro, cuando tengas piso ya ponerte a vender tú según lo que ves. Hombre, si te sale un piso con 3 habitaciones sería la hostia. Eso ya sería la hostia. Pero claro, eso ya va a ser caro. No, Tamara vio ayer uno por 900 con 3 habitaciones. Eso lo puedo pagar. ¿Sabes? Eso lo puedo pagar. Vacío, ¿eh? ¿Eh? Vacío. Sí, sí, sí. Si encontráis uno para mí, si Tamara me busca uno de 3, por ese precio lo pago. Si me dices 1000, lo pago también, pero prefiero 900. Pero es eso, también es... Si las 3 habitaciones no vas a estar usando es por nada, ¿no? Porque luego te mudas otra vez, se restringe, ¿no? Si a mí me dan 900 por 3, lo cojo. Sí. Y si tiene un garaje, mejor. Hombre, eso ya mucho que digo. Ya, eso es 3 demasiado. habitaciones, no. Ir al lado de la playa, ¿no? Yo espero. Yo creo que los precios que estamos viendo ahora no va a ser lo mismo en noviembre o diciembre. Va a ser más barato. Sí, sí. But then again, no matter what, that thing when from outside, Aquí el tema para mí es intentar tener un sitio donde puedo dejar el coche y ir andando a la playa. Y si no, en el autobús. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, no dependas del coche, ¿verdad? Eso. Torremolinos por eso está muy bien. A mí no me gusta Torremolinos. No digas nada, pero no me gusta No te Torremolinos. gusta porque es muy turístico. Estás uno encima del otro. Sí. Eso yo pienso tiene que ver muchísimo ruido. Sí. No, pero digo algo del estilo turístico. En plan que sea cerca de la playa, bien comunicado, porque está bien comunicado, media horita. Y seguro, un barrio seguro. Seguro porque yo ando. Y que me siento segura. Sí. ¿Cómo va el tren? Luego hablando con Tamara preguntó la posibilidad. Tamara preguntó, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Tamara preguntó a la compañía vuestra de las cajas. Ah, sí. Dijo que eso viene Yo ya no soy tan... A mí no me importa hacer las cosas, pero necesitaría ayuda. ¿Sabes? Yo te pregunto. No, yo lo tengo bajo control. El tema es que una vez que tengo mis... Coña quiere vender los muebles. De papá. Porque, a ver, 2.000 pavos. 2.000 pavos es... La cama, las camas, solamente una cama vale 1000 pavos. ¿Sí? Entre el somier y el colchón. Claro. ¿Vale? Las Tú dos quieres camas... tener una cama buena, tal, claro, pues ya está. O sea, si yo tengo que comprar todo lo que tengo que comprar, me vale más de 2.000. Yo sé que tengo que pagar eso y punto por lo Aquí está muy barato. Aquí es más barato. Apparently on the tube it's now £300 penalty for playing annoying music on the journey.
Una vez que me den esos presupuestos, yo me Meanwhile, on the London Underground, the DLR, Elizabeth Line, London Overground and Tramlink, penalty fares are £80, reduced to £40 if paid within 21 days. While on National Rail, C2C, Chiltern Railways, East Midlands, Great Northern, Greater Anglia, including Stansted Express, Great Western Railway, West Midlands Trains, London North Western Railway and West Midlands Railway, Merseyrail, Northern, Transpennine Express, Southern, including Gatwick Express, South Eastern and South Western Railway, Thameslink and Great Northern. It's £100 plus the price of the full single fare for your intended journey, reduced to £50 plus the price of the full single fare for your intended journey if paid within 21 days. Y luego está el de Écija, el tío de Écija. Que ese tío de Écija estoy esperando en me conteste también. Tengo 3. Y luego en el colegio, ¿Cuándo lo vas a decir? pues no lo tengo que decir hasta noviembre. Pero lo puedo decir ahora. ¿Lo vas a ir soltando? Sí, yo creo que lo voy a decir ahora. ¿Sabes? Sí, porque No sé. O sea, esa es tu decisión completamente, nadie puede... No, nadie me tiene que decir nada. O sea, da igual que se lo digas o que no, antes. Lo que pasa es que les ayuda a planear, Efectivamente. para que no te metan marrones. También no, que lo sepan para que no te metan el ISIS y todo eso. No, ellos no me lo van a dar porque ya me quejé de eso. ¿Sabes? No me lo van a dar. ¿Seguro? Sí, ya está eso. We're now approaching Malton. You are leaving us here. Make sure you have all your luggage and belongings with you. Thanks for travelling with Transpennine Express. Voy a esperar a ver qué pasa y cómo se desenvuelve septiembre. Claro. Please note there is a larger gap than normal between the train and the platform edge at the next station. Please take care to avoid injuring yourself when leaving the train. Los que pasa en el colegio son cargas, no como se va, la vamos a cargar. Son así. Por eso te digo que yo, Tú esperas a... tú llegas, o sea, ese día con Ana y el dentista o el de oculista. Si le digo a Ana, puedo estar ahí a las 4, me quedo a las 4, yo me cojo el día, yo no, por culo. Pongo a ver que llevo las notas esas. O sea, yo me quedo tan ancho. Tú vienes, yo sé. O sea, yo me voy a acomodar a ti. No, ya, sin que tengas tu problema. A mí me va a crear problema. Deja que huela. Ya. Y Anco, pues me da mucha pena lo de Anco. Con la familia que tiene Anco. Yeah, the guard just said we're approaching Malton, but you couldn't hear him
because of lots of people talking in the background. It's not just me, it's just other people as well. Pero es tan rara, no me llama, no me habla, yo le mando mensajes, no me contesta. Por eso es tan falsa. Es simpatica, con lo del oro y todo, ¿eh? Es mala. Sí, mamá. Pero bueno, ya. Abre que entre aire, por favor. This is Malton. This is the 11:29 Transpennine Express service to Scarborough, calling at Seymour and Scarborough. The next station is Seymour. Mira, en 20 minutos estamos ahí. Sí, pero eso lo ponía antes. Otra vez. Vale, estamos aquí. En 15 minutos. Como ya, no sé, eso ha ido aún más caro. Thank you anyway. I don't think I've done that well. Oh, there's another one. And the locomotive here is 68032 Destroyer. Our next stop is Seymour, also our penultimate stop, supposed to be there in about 15 minutes. No, I got your rough. Menos mal que hemos cogido asiento. Eso es rápido. What is a horse? What is that, a horse? No, there's a magnet. There's child's room. Y David está con los coches trabajando. There's a dolphin. Sí, vale. Te escribiré que a ver qué tal. And then I will give you the same bird. And then I will give you the dancing. Creo que son 6 meses But así. it's still dancing. And then I will give you Así que... ¿Él lleva qué? ¿Dos? ¿Eh? Lleva dos, ¿no? Dos, ¿cómo que dos? David, ¿verdad? Lleva desde finales de junio, creo. Dos baterías. 2 hours after leaving Manchester. Almost 2 hours since leaving Manchester. We've just left Malton. We're almost at Seymour. ¿Qué es lo que hace más? Creo que son como las prácticas. O sea que... Sale a la que calle. ya... Sí, bueno, no, un poco de todo. Ya, es que él es inspector, y ya ves que soluciones tiene para encajar.
pero ya es eso, son como las prácticas de pues ya lo ha probado todo. Él ya de por vida, macho, tiene bueno, ya lo era antes, pero era estaba hablando con manos y con velas que o sea, I saw a camel. Wow. I have a camel. Sí, no lo pagan los padres. No, eso está cobrando sus sueldos como policía. Los padres no han pagado los estudios. Eso está pasando por esto. Lo que te digo, claro, porque crees que la gente quiere hacer esto, porque es pagado por y ahora tienen sueldo. Easy, güey. Bueno, no easy porque es difícil llevar un inspector y todo eso, ¿sabes? Pero dices, joder, Pero el joven llegar a un inspector está bien. está muy bien. Es jodido, ha estudiado mucho, es una cosa que son... Sí, es lo que hace el país. Así que bien, pero bueno, no sé cómo acabará con la chiquilla esta con la que lo estaba y estaba echando papeles para irse al Dubai cuando él la It's nice to conoció. see we are now in the countryside. ¿Y por qué se quiere ir a Dubái? Pues dice que aquí la profesión está respetada, tal, hay que cobrar más en Dubai. Sí, claro. Y estaba un poco harta de que sea aquí trabajando aquí. Eso no lo ha pensado. No, pero ahora hay muchas mujeres que te dicen igual también. ¿Qué ves? No solo, pero sí es verdad que no es lo mismo que un hombre. No te ven igual. Muy limitada. ¿Eh? Muy limitada. Pero es que ahí igual te puedes llevar 100.000, 200.000 al año, ¿eh? Doble. Es el doble. Es de locos. ¿Y qué te iba a decir? ¿Vélez? ¿Cuál es? El que estuvo en el coche que os llevé. Pelas, sí. Es esa, Velas, es ese chico. ¿Y él qué hace ahí en Málaga? No. Pelas está en Vélez, que es una... Ya sé dónde está Vélez. Vale. Pues en Vélez, Málaga, ha habido mucho corte de agua. Esa es muy otra. tranquilo. Esa es otra. Porque Málaga tiene muchos sitios, corte de agua menos para andar. Y eso pues se nota. Por eso te digo, yo te preguntaré a ver qué tal. Y ya después de esas prácticas, ¿dónde va? Ya no sé si puedo coger destino y todo eso. Creo que vuelvo a Madrid un tiempo, pero no lo sé. No sé exactamente. Es lo mismo, yo a la dueña del piso se lo tengo que decir. Estoy hablando con Tamara, porque yo lo que no quiero es que la gente venga a la casa. Porque yo tengo muchas actividades, no me gusta. Entonces lo voy a decir que lo voy a poner un día, una tarde, para que estén en esa tarde para venir a ver la casa. ¿Sabes? ¿No crees tú? ¿Tú cuánto tiempo tienes que dar antelación? Un mes. Te lo daré un mes y medio por organización. ¿Sabes? Pero no puedo hacer nada hasta que yo vea. Hasta que tienes tu piso en Málaga. Cuando yo ya tengo el piso, yo ya puedo avisar. Pero cuando cierre, lo de Málaga, que no me falla. ¿Sabes?
problema es que Málaga puede ser para moverte ya. Ya, no tengo ningún problema. Yo tengo un colchón para pagar los dos sitios. No, yo te ayudo con eso. No. Yo tengo un colchón para pagar eso. ¿Ok? Pues bien. Para eso lo tengo. ¿Ok? Para eso tengo las pagas extra. Y si yo tengo que pagar los dos pisos durante 2 meses, si lo tengo que hacer, pues No, tampoco es una pasta. pero no creo que te llegará a eso, ¿vale? Pero las oportunidades no las si me tocan la puerta en noviembre, lo pago. Pago noviembre y diciembre. ¿Tú me entiendes lo que yo estoy diciendo? No sé, yo creo que Sí. es un poco precipitado, madre. No, vamos a ver, las oportunidades te tocan la puerta una vez. Si yo tengo una adecuada que a mí me gusta, esté muy bien, y me lo dan en noviembre, yo pago noviembre y pago diciembre también. No tengo ningún problema. Es que en Málaga salen muchas cosas. Cristian, ya lo sé, pero te lo vuelvo a repetir. Yo no sé si estoy saliendo en la imagen de este chico en el teléfono. No, yo creo que no. ¿Sabes? Pero eso lo tengo muy claro. Y acuérdate que mi colegio termina el 22, que yo no puedo mover antes. Yo no tengo que esperar el 30. Porque yo voy a gestionar los papeles en octubre de la seguridad social. Yo voy a pedir cita en octubre para ya presentarlo y quedarme tranquila. Y no estar ahogada, ¿sabes? Porque como lo puedo pedir con 3 meses de antelación, y yo tengo a finales de octubre es cuando tengo Action Break, y ahí lo puedo pedir, puedo tener citas para esa fecha, y eso sería octubre a noviembre, noviembre a diciembre, con 2 meses de antelación. Yo creo, madre, es casi mejor. Tú vas a trabajar hasta diciembre. Ya, o sea, a partir de diciembre, enero, porque o sea, no tienes que estar en Málaga ya siempre. Ahorro dinero moviéndome, es que no te enteras. Sí, no, pero lo que no ahorras es con los 2 pisos. Entonces, si tú tienes, ya, pero si tú coges un piso en noviembre, por huevos vas a estar hasta finales de diciembre en Rodilla. No, porque yo tengo días de mudanza, creo que son 2 días por moverme de Estás provincia. cogiendo 2 sí o sí, pero tienes que estar trabajando hasta diciembre. Hasta el 20. Claro, pero si tú ya vas mirando en diciembre, yo no miraría antes, madre, porque entonces sí que te vas a comer seguro lo que pilles y vas a y igual lo ves y dices, o sea, yo creo que está bien ir mirando, madre, pero ten en cuenta que esto es un mercado que cambia y hay que estar 2-3 meses normalmente mirando hasta que sabes lo que es bueno. Pero eso me va a pasar tanto en noviembre como en enero. Me va a Claro, pasar pero lo yo mismo. diría, empezando a mirar, pero intentaría no mudarte hasta que realmente tengas esa flexibilidad. Porque si no yo creo que es mucho tiempo de pagar 2 pisos a la vez que reduce the risk of that. Pero si es un piso y yo estoy contenta, es lo que me pasó con Boadilla. Sí, eso sí. Yo lo cojo en el momento, lo siento, Cristian. Tú no tienes que, es tu decisión, ¿no? Pero es verdad, pero es que claro, tienes. Pero yo creo que para estas cosas tienes que haber visto unos cuantos pisos. Ya. Para llegar a eso, para saber lo que es bueno por el precio. Que para eso estáis, ¿sabes? Y yo también veo. Yo creo que lo bueno de Germán, ya que conocen bien que Sí, y te fías. porque saben que no te van a meter en una mierda. ¿Me entiendes? Y si tengo que pagar el fee de ellos, porque hay que pagar el fee de ellos, no te olvides. Pero bueno, Eso es el fee de ellos, el mes y otro mes de antelación, son 3 fees. sí, pero bueno, si es que si es algo que va a velar por ti, ¿sabes? Ya, We'll soon be arriving at Seymour, ¿entiendes? change for Bridlington, Beverley and Hull. Alternatively, you can use Scarborough for that. As Northern also serves Scarborough. Que no sales en el vídeo, ¿verdad?
Está sudando, hace calor, ¿eh? Y luego a las 4 de la tarde cuando vuelvo aquí, hace un caloraco que... Pestecito. Bueno, esperemos que para entonces hay un mejor tren. 这会儿我你这是送的，一会儿没啥。 Tienen que procurar de sentarnos en este lado. A la vuelta para que no nos den sol. Eso no lo sabes porque puede pillar una curvita y todo, puede cambiar. Ya, pero el sol va a dar al estar en ese lado. Estoy poniendo cremita, ¿no? Tengo wifis, que te pueden limpiar la mano. Lo he traído. ¿Quieres crema? No, digo, si quieres crema. Mira, ¿ves? Mira, y eso cuesta para lavarte, limpiarte la mano. Está seca de todas formas. There is a bigger step down here at Las orejas arriba. 见不见？你影响别人，知不知道？ 拿没拿？ Me pongo la cara también. Sí, sí, sí. No me he traído la mía. Sobre todo la nariz. Tendría que haber traído la mía, ¿sabes? De cara. Y no los ojos. No lo pongas alrededor de los ojos. And that's the line from Yorkshire coastline from Hull. 这个得整死了。行啊。 我真他妈得揍你啊！别看人，我们一把人给打死啊！ Detrás la curva de detrás. 我就给放着。 I think lots of people are going to have trouble getting off here. You've only got 3 minutes now. Yep. No one's getting on because it's busy. This is SEMA. This is the 11:46 Transpennine Express service to Scarborough only. Apparently it's managed by Transpennine Express based on the signage here, which means it could have Anne announcing here.
Te doy otro. No, no, toma. ¿Tienes hambre, mamá? ¿Cómo va de hambre? Yo estoy bien. Yo igual, como está seguido. Vamos a comer una horita más o menos, ¿no? Si no es una junta mucho más cena. Pero vamos a coincidir ahora punta, ¿eh? ¿Eh? ¿Para volver? Sí. No, digo para comer a la una, digo. Sí, pero bueno. Que no coincidimos con la gente. La gente come ahora. Should be in Scarborough about 5 minutes. Más tarde. Toma para que limpies la mano. Pero bueno, habrá más de un sitio. Lo que pasa es que estos son vacaciones escolares. Pero no importa, pero si ese sitio es mejor sitio, te no la jodas. Toma, límpiate con eso. No, ya. Está bien la mochilita esta que me dio Jones. No, o sea, yo ya le he dicho el día que me voy, pues no me ha contestado. Otra cosa, y ahora como cortes tú todo la vida, Lo hago igual también. ya no te digo Sí. porque eso es otra cosa que tengo que ver. That was another 185 off to Manchester Piccadilly, I think. Or York. Journey with how horrible and cramped the train has been. And again, I do apologise as well for the reservations on the service today. And then on the previous ¿Quieres un poco de agua, we're mamá? meant to have the train that we've got. We've stuck with this one just to stop the service from being abruptly cancelled. So again, I apologise for the conditions of today. Well, that being said, thank you for travelling with Transpennine Express today. Journey. Scarborough will be the next stop to final. Muy bien, ponlo boca abajo. Looks like I'm going to have to wait for everyone to get off the train first. Para probar. Sí, y si no sale nada está bien cerrado. Que no puedo cerrar bien. Tiene un año y el padre, ¿eh? Te cayó, de arriba. Porque el padre no había cerrado el biberón bien de agua. Pasa mucho, ¿eh? Y nos cayó todo, menos mal que llevaba la maletita en caja que hace que es waterproof. Pero nos estaba cayendo gotas, ¿eh? Nos llevamos al amigo a comer. ¿Verdad? Nos llevamos al Sí. amigo. No, pero este se quedará, me imagino, para volver. Oh, a bit pissed, I was. A bit pissed, there you go. We'll be in a minute. Tienen hasta para poner vídeo.
Finally, we made it to Scarborough. Open the door. This is Scarborough, where the train terminates. When leaving us here, please make sure you have all your belongings with you. Thank you for travelling with Transpennine Express. We hope you had a pleasant journey and look forward to you travelling with us again. Let's wait for everyone to get off first before doing anything else. It's been beyond busy since Leeds, but still a great journey. Sorry. It's beyond busy today because of the different train type used. Just need to make sure I've got everything. Yes, there's nothing. Looks like they're going to clean the train as well. There's also toilets in the station. These seats are available when not required for bicycle storage. And the only carriage with guard panels on the 185s is in coach B. So if necessary, the guard can operate the doors here. Have to get off the train because they're going to clean it. They're just cleaning the train, so better get off. Can't go in first class. Stand clear of the doors, please. And they're closing the doors. Mind the doors, please. That was quick. For fuck's sake. Again. Might need your tickets to leave the station. Wonderful first time on Transpennine Express. Definitely doing them again. Probably at the end of the year. I think I'll end the video here. Goodbye.